day routine village life. I'm just grazing my goats. Thank you very much, my people, whoever you are. Welcome back again. He's Uncle Mo from Kenya. I'm grazing my goats outside the boundary that bush so they can eat the other side. Right there is taking another shape because I'm just with them here, grazing them round. You can just even take a small goats. They're right there penetrating inside because that's the bush. They eat leaves. That's because of the weather. You must take up responsibility of their routine. You know, I'm a guy who loves animals. You must take care of your animals. I'm not grazing them around here. No, here it is horse area. I usually bring them other side. When I'm here, I graze them only in that part, the way you see that boundary is, because someone would say this is on. No, because it is on the boundary. I tie them, then I graze them slowly, then I pick one by one. When they are satisfied, I go with them. You see, even I was putting another one was grazing here. See the way it graze? They really enjoy it here. Because you know, even you can just a small one, they're saying, meh! So they can eat leaves. That's what I do. Even another day, just bring, I tie them here, I stand. They're not going to the neighbor. Because if you have them your own, the goats must accept your rules because you are the manager. Because you are the owner of the control animals. You see, even that one, it is grazing because you can just hear. After next 20 minutes, I'll come for them. I'll take them at home. They'll be full satisfied. You can just see they are grazing right there. Also, at the same time, I want to cook for the mats because the goats, they remain there because they cannot go anywhere. I'm not tying them in the only that part. Then outside that bush, then I pick them and go with them. Let me bring another small goat, small. Then I take them inside. Then they graze. Those are the boys. And you can just hear the small one and say, meh! Meh! Yeah, right here is Uncle Mo from Kenya. You can just see how the environment look like right there. That's a white tandarua closing the timbers. And you can just hear, kick. If you hear that one, you should understand the job. It's seriously about it. This is the real landbridge. What's up guys, welcome back again. Here is Uncle Mo from Kenya. Usipeleke mbwa sana huko chini, ni mbali. Rudishe tu hapo karibu, itembee hapo. Waje kuipeleka huko ni mbali. Rice Uncle Mo from Kenya. Guys, you remember we planted this kuma wiki ambao ni kare. Right here you can just see how it is coming. Right here is Uncle Mo from Kenya. I'm just making sure Matt get his own way. Yes. Funga. Nikufungie. Yes guys, enjoy the video, give a video right there. You can just see those are the
place we close it, the tandarua and the other things, the rain doesn't rain the metal. Right here I'm just cooking for the mat. Then I feel even I rewash that caja for mats, and then when it reaches tomorrow it will be dry. Today I'm in 2 shots. The reason the weather is not amazing as usual. The weather is like almost raining, but it's not raining. When you put soup, let it now boil. Cheza hapo. Chukua mawe. Acha hiyo ni mbaya. Yes guys, welcome back again. Here it is Uncle Mo from Kenya. I'm just taking you through how the work was done. The only thing that was taking place is full of curing. You can just see also that wall is fully finished. See, and here this one will continue going, and this one soon it will be fully. This house, this room, it contains only 2 windows. I mean, the only part will be building is this, only this part and this part, and the rest are grass. The reason you see here is black. We have been curing. As you cure, then it takes time to dry. Even you check here, that's cables. Yeah, even right here. Let me take you through, you see how the work is going on. Oh, I love the way one of my fans told, Uncle, do you know the thing you showed on top? Those are the swimming pool. Yeah, people knows me, I was out of bounds because I didn't even know. Even next I'll be waiting for these skills. You can just see it's called Skuma Week. They are doing amazing good here because you can just see us, we are still eating Skuma Week here, while even this, I needed to replace some of them here. They didn't even come out because the space here. The reason I put this tree here, it was that time to control animals when they were running. The horse that time, remember, they were running. We decided to put this part, but the best way, I will be taking this tree and take it back to the original normal tree. And right here you can just see we shall continue curing, and that's the reality. The house is still going on very, very well, because if we check, if those handman continue cutting the stone, a few hours we will see on top, because me I usually say the 3 rooms they have already finished. The reason you check in the front size, what next? The only this part and this part, one mason, only 3 masons just come and one day and clear everything. Then the only thing that will be remaining here is how they will be talking about it to bring grass, the mason for
measuring grass. That's the only person me I'm just looking for. If you know you can just deliver the best grass that can match with this. The website is open. That's deliver the best grass. The house now is waiting for the grass only. The grass, window grass. That's the only thing, because inside, me I'm just saying inside already done, because the only thing we are focusing now is where the river. The best window, the best grass, because here, not a matter like the one I put in my home. That's the smallest quality. Here is the grass, because the house itself, it resembles those grass. But in mine, it goes the quality. Yeah, that's where it is. We have been curing, and the way things the yard, the house so clean. We keep cleaning things like this. I don't want to throw them, because when they be constructing the cement, I told the handman to arrange them down. Then we shall be curing like this. Let me just show you what's taking place right here. The only thing taking place. Taringia mora uanze kuhirimbuni. Kyong ko kaya? Yeah. Alingia so kyo otoro moroha. Ruka. Aji chochera hali chingutoro chigo. Mbona neresa kotopacha? Neresa kotopacha? Inaweza tuwai juu tunapikia nje. Ati kituwai next hata naweza amua tupikie humu ndani kwa mwati kule kwa hii big mansion. The rain is coming. You see the way we cure. The way I pour here water, if you check it a few minutes, you will see the difference. You see? See, guys. If I cure here like this, then you know, curing is the main, another thing, a very important key in the house. Very, very important. If you don't cure, even if you build the nice one, no water, it is like you receive crack later. But if you cure very, very, very well, you will enjoy the house. You see? Check the difference when you cure and the place you're already being cured. Those ones that have already been cured, you can just see it keeps shining. But when you cure or pour water, it becomes like dark. Doesn't shine as the way it is. We cure for 7 days, then we move that part. That's the reality. 7 good days. But the others, they prefer curing only 2 to 3 days. Then they have done. Me here, according to my supervision, I give them 7 good days. You see, that's the reason I was seeing those holes. Means that from here until that part, it is swimming pool. Yeah. Let me bring water so as I can cure the place until, even remember yesterday, the place guy reached. Acha mimi muagirie hii wall. Kama hata mvua inanyesha lazima tumwagirie. Hapo palijengwa jana.
I'm just telling them this place should be cured because it was built yesterday. These 2 lines. If I don't cure them, we cure them 3 times per day. Because water is the main key. We are right here. Finish! Finish! Yeah, that's where it is. Guys, I'll learn you to identify the difference if you cure the place like this. Do you see the same? No, they can't be the same. The reason here you continue curing and it must show a nice design. A nice design. It continue showing a nice design. The house here already reached it. The reason I'm saying the house already reached it, they are saying they're putting some windows. The only this part go it is this a bit small. But here they are saying grass. Here grass. You know, even this one after cleaning, the only thing we need is to sleep inside. Let me put these timbers inside those. They were using them to step. They needed to be inside here. The reason is if they get rain, they'll get spoiled. That's the reason. Kaa hapo ndani. The handman, you just forget this. But inside here, I don't want to see them outside because when they rain, it will not be good. But the house already finished. We pick them from there. Then we take them to other side, but this one they remained here. There's no harm. The tall trees, I take it the other side. Oh, coupe.
Ziko wapi? Sasa mimi sikuona. Yes. Nani akuli kumbi? Inategemea labda ameshiba. Hiyo sasa tunawakota tunaweka pale kwa sufuria. Tunarusha chumvi ndani. Au unaangalia zile feathers? Zile ni masekunde haziko. Wewe kataka kuniita tukule mali bana. Yaani ni mafuta. Yaani zile ni kama njugu karanga. Juu yaje ikura usimwambie ugaji. Sasa si ati lazima ukisikia ati tena iko mwenye akuli kumbi ati tena unastuka. Ndio nataka ja. Eti turbo. Eti dudu. Sasa wanandi wako wapi? Dudu na zinauzwa. Ukitaka kujua unatupa date wako wanandi wako wapi? Wanandi, unajua unaelewa kwa wanandi. Unaona? Sasa wewe, unaona wewe uko tu na akili yako ni mbovu. Kuna mtu hata akuli white meat, ni red meat. Ndio. Huyo mtu utasema aje? Unajua kuna wale wanajiita sijui ni herbivorous. Hao ni carnivorous. Carnivorous hao ni wanyama. Sasa ni carnivorous, sisi sio carnivorous, sisi ni omnivorous. Twanga kila kitu. Sasa wewe ni herbivorous, wewe unakula tu kwa nyasi tu, vitu za green tu. Sijai hata nikipata iko mali testigo na nikitest tu kidogo roho ikataka kuchafuka nikawaacha. Sijazoeana na sijai pika kwetu. Wewe achana na usikule. Sasa huyu anashindwa ati anasema umesikia mtu mwenye akuli na mimi nakuuliza umesikia mtu akuli nyama ya ng'ombe tu ama nyama nyekundu red. Wengi hawali. Wengi hawali nyama wengi. So asisituke na kumbi kwanza mwenye anakula ni bila hana pesa za nyama. Na hana madini ya kwa mwili yake ni mbaya. Sio jamaa anasema mwenye anakula kumbi hana nyama. Hana pesa. Hana pesa. Wame hizo ni vitu zinatoka kwa ground. Tamu kama asali. Fresh. Tena kumejibirira sababu ya ugonjwa hiyo. Umesema inasaidia kuma ndani Kumbi. kama hiyo madini hauna hiyo itabidi Kumbi ina madini bana. Ni vile tu tunakula tu. We eat as ratio. Iko sawa imeharibika. Kuna mtu hata akuli hapa. Inajenga kuna mwingine akuli. Kweli niko hivyo. Mbona utajira na mrajilisha kule kumbi na yeye akuli kumbi. Yanashangaa. Anatoka kwa familia yenye inatakiwa kumbi. Hata ningekuwa nilizaliwa na wao huko, ndio ningekuwa nafanya. Lakini wewe hujaikaa na wao. Sasa utanilazimisha kitu fulani. Mimi nimezoeshwa mahali nililelewa, sivaishwangi nguo. Kama nikuja pale nguo niambie vaa nguo. Sasa aje sindashindo nguo ni nini? Ayo sio kunifunza kama wazazi. Injinia wewe unakula kumbi. Sana hata ikiwa mbichi. Sasa huyu anasema hata mbichi anakula. Si yako tu sawa. Unajua kitu moja ndio unielewe. Ni muondolea mfano ya red meat. Kuna mtu anakula sisi ni kama sisi tunakuingilia baba. Elewa mtu kitu Kenya anakula na Kenya hali. There is something that come from the wewe acha kula vitu zako. Lakini si lazima pia. Wewe kama usipendi. Kuna wenye wanakula mpaka mangi. Ona hiyo kumbi hata ndio hii hapo. Utaletea mwenye kulinyi mangi, umwambie mangi ni nyama nzuri. Hata kwa mwenye anakula ndio imefanya ziamuki.
Hapana engineer, wewe usile kumbi. Wewe unajua ako huko mahali wanaishi tu zinatokea watu kwa milango tu hapo nje. Hizo vitu hakuna. Labda ngamia. Hata maziwa ngamia umekunywa? Bado, unaona? Hata hiyo bado mimi. Lakini hiyo ndio naweza tamaniko ni kuleko nyama ya ngamia sababu. Kuna wenye wanakula ya punda. Punda inaliwa? Si unaona hata wewe si unaona hata amestuka punda inaliwa. Lakini punda si inakuliwa. Siko paka na bucha. Sasa kama mimi hiyo siwezi kula. Sasa ukiambia mtu kama ule atastuka ati, ukuli nyama yangu punda." Anaongea nini huyo? Mimi siwezi kula punda. Kumaanisha hata farasi akifa kuna mwana mkura. Ndakula. Punda inakuliwa kwanza. Upande Isiolo ni nini? Si punda wanakula paka punda. Ziziko paka butchery ya punda. Kichinjio ya serikali yenyewe. Siko hapo ya punda yenye inasafirishwa. Ama una habari? Kama mtu anasafirisha punda. Ibire tu ni bengali, huwezi kubali. Sikia jamaa anasema anakula mtu. Lakini kama wataipata kama imekufa. Kwa hivyo yenye inaliwa ni yenye off dead. Hiyo lakini ikikuwa hai hivyo hawezi kubali. Ni pesa mingi unachinjia watu. Utauza nyama kilo moja pesa ngapi? Ya farasi au ya punda? Ya farasi. Utauza karibu shilingi 2,000, 5,000 ama ni 1,000 ngapi sasa? Kwa hivyo 1,900 ama milioni 1. Sasa utauza kiasi gani? Utauza aje nyama? Ni tamu. Yule fundi yeye hata na nyamaza. Tunasema hao watakula hata sungura. Jamaa amenistua. Tunasema pisi ya punda ikikufa ni bei kali sana kwake. Jambo. Ndio kunaenda Kenya. Unajua uzuri ni hivi. Peleka mbuzi faster. Kitu cha msingi ni hivi. Ile itakuja ile Hispania. Yaani ile Hispania. Tembea Paulo faster, juu ile nyingine inapiga kelele. Na kama singeleta hapo ingeshiba. Ndio jana mvua ilisumbua, iko kura vizuri. Ukumbuke nilitoka late kuileta hapa mvua ndio hii kabisa sasa niichunge. Engineer kumbi zilikuwa zinakuletea matabu. Ndege ndio zinapita na sasa. Ikipita chini? Ya binadamu. Unaona tu lightning birebe. Chora pako kuna nikajua hapo inachapa. Inachapa nini? Inachapa mvua. Hii tanda. Inachapa nini? Unaona lightning tu hapo. Shwa imechora pako hapo kwa ukuta. Nikajua tu kwa. Unaona hata sitastuka tulikuwa tumeona lightning tayari. Ulikuwa umeshaona hapo? Imechora hapo kwa ukuta. Imechora hapo? Unaona lightning lakini imechapa paka mimi imestuka. tanda ndio. Gaza tani inakuja hapa na mvua inyeshi. Inaweza chapa hiyo. Inaweza chapa hiyo nini? Inashikanga hiyo vitu vinatumia internet hii. Hii. Hata simu tu aje pige kama uko nayo internet saa hiyo. Inaamuka na wewe. Sasa hiyo ndio inaweza hiyo saa ndio inaweza kuwa inafanya lakini ifanye saa ile juu inafanya. Bila mvua? Ina kutuanga na mimi. Sio bila mvua lazima ikuwe na mvua. Inatuanganga tu bila mvua hata.
nakumbuka kuna wakati tulikuwa tumekaa. Inatoka tu manyunyu tu. Tulikuwa tunachonga mahali maana tukaenda tukachikinga mahali. Sasa ilikuwa inaenda tu manyunyu. Ikakuja ikapiga. Nikafuata tu nyaya ya stima ilikuwa imepita pande imeleta mwangaza pande hii imepita hapa walikuwa ikachoma lightning yote. Ilipita tu hapo kwa hiyo waya tu hapo chini inapita tu hapo penye tulikuwa tumekaa. Toka kwa nyumba huko ikalipua huko kwa nyumba hiyo. Yaani ilipita hivi mnaiona? Inapita tu chini kwa hiyo waya tu. Sasa hiyo kitu bwana, hiyo kitu ni mbaya. Hiyo ni mipango. Unajua ikipita hivyo ikupate wewe huko kwa hiyo laini hapo ikipita. Sinaenda na wewe? Umeenda wewe huko haije. Si ni moto? Utakuwa umeenda. Cheza na lightning ni moto. Una radi bwana. Haitanyesha hapa. Hii imeenda kwa Tanzania. Kwa hiyo ulisema? Haitanyesha hii mitaa. Hii itanyesha masasi. Nikirudi pa. Ngawaje si ya kunyesha. Hii ni ya kuleta mawimbi. Unaona? Wachi hepe kwenda huko. Sisi tuhitaji sana. Sasa unajua yule kijana alisahau kupeleka mbuzi magaidi. Unaanza na ile nyeusi. Yaani ile saa ikisikia hivyo inageuza kichochote. Inafanya hivi. Ile sasa ndio unapeleka. Mimi ndani alianza na ile ndio unapeleka ya kwanza. Napiganga duru. Kesho wakikanyaga. Next wakikanyaga hawatayaweza. Watakuja wasome vitu hapo level. Wacha hata hiyo mvua yenye imenyesha hiyo side ni nyingi. Yenye imeshuka mpaka na lightning. Hiyo mvua ni nyingi vibaya sana. Pande hiyo. Unajua imenyesha pande hiyo. Kianja la hiyo. Tajiri kwa ananiambia itanataka ashushe mao kama hao mengine. Wapi? Hai. Amesema analeta. Anasema atashusha. Nenda upeleke ile mbuzi nyeusi. Unajua hii imeisha ni ya kokota tu. Anasema analeta lini? Anasema engineer ata order hizi zingine hizi. Zaire. Zinatakana kwa sababu sasa imebaki zile mangumu. Baya kabisa. Ila uwezi unda kama hii. Sasa mbona unachanganya hizi fake sasa? Sasa unajua ni kware moja sasa. Mtu akishakata anauza ile soft na ngumu. Kama vile unauzanga nyama, nakata mfupa na naweka nyama. Sasa kunako vile utasema. Nasema ng'ombe sasa itakuja kubidi sasa hizi. Naona labda wakati tajiri atakuja kujenga pale chini. Nyumba nyingine ndio anaweza kutumia, si ndio? Hizi itafanya tu huko nyuma huko. Zinajenga nyuma pale. Hao ni kwa aziri jenga wall. Hai. Kama ni kujenga basi wall utajenga upige plaster. Lakini ma designers takuwa umepoteza. Designer yeye. Kina madini. Maduo. Mimi nasemanga aje magina madong. Ani makubwa. Hai kina ngumu inadaje? Ama gungu. Ndio sasa. Madong. Hii ndio magina magungu. Magungu. Ili saa hii amefika ile magumu kiatu kiapiga speed. Haitoki kuna jaribu kuarusa wapi. Sasa inabidi unaweka tu gauge. Niende jenge. Ndio hapo. Magungu. Kwa hivyo sasa una identify aje humu sasa zimebaki. Sasa jua tu unajua hapa inajulikana. Unaona venye ziko zura mbaya. Tangu Mungu. Zionyeshe ile uzuri. Unaona venye iko ngumu. Kwa hivyo ina prefer fundi mwenyewe muende naye kwa kupakia. Au mwenye anauza anaweza sema huyu mtu amekaa mkoa. Tena hata hao watu
Hii kware haikuangi. Hii kware inakuanga tu mchanganyiko hata ufanye nini. Lazima watakupiga hilo hewa. Utaneko tu na hii mifupa. Kwa hivyo hizi ni mifupa. Lakini kumaanisha kware yenye iko njanja ni hii. Hii ya red na yellow. Unajua ni kwa tu pamoja. Pamoja. Lakini hiyo ingine mbona yanakuja manono manono? Hii ni kware nyingine. Unajua ni Narok na hii ni ya Kinduku hapo. Hii ni kwa hivyo ya Narok ndio nzuri, ndio inapatikana haraka. Ndio. Hata hii inapatikana lakini sasa. Lakini hawa wajazi zao wanakata kwa kutimua kadogo. Hawa wamekaa werevu. Wajia kwa nini kuambia wamekaa werevu, wana engineer. Naona kama hii. Ni babu. Alipiga ile inajaa kabisa. Hii wale wanalipua kitu kia kimejaa. Huyu anapiga mbao. Sasa unajua hawa ni Wajaruo ama ujui? Hao wanachimbua hii. Unajua ni Wajaruo. Ndio wanakuanga kiburi. Ukicheza wanakupiga mawe. Nishajua ukora. Nishajua ukora. Bora gari ijae. Ni wao wanakuchapa mawe. Unawajua tu. Gari. Bora gari ijae. Ni hivi gari imejaa. Twende! Oyarara! Oh! I've been saying job is still going on, guys. We're being discussing about eating. There's some birds coming from the ground. Those aunties, they say that eating, then they're saying the mason, the other mason, that those stones, they come from different varieties. That's the reason we say that those ones, they are good and those ones, they are hard. Let me end this video by saying thank you very much. We see you next.